Turut. Turut.
See, we are not used to this anymore. Please be seated. Ladies and gentlemen, I hereby open the combined public meeting of the examination committees for embedded systems, for information security and technology, and for industrial and applied mathematics. My name is Johan Lukien. I'm the Dean of the Department of Mathematics and Computer Science. It's a pleasure to welcome you and the candidates at this event. We are glad that we have it. It has been a long time where we had it occasionally. One in November last year, and well, plenty of periods before that we did not have it. So much better to enjoy this in real life. Today we have two ceremonies, and we are proud that so many students will receive their diploma and thereby obtain the degree of Master of Science. We have 11 students today. We have, I believe, 15 in the next session. Some of these students, they follow joint programs. The Embedded Systems Master Program is a joint program with the Department of Electrical Engineering, and the Information Security Technology program is a joint program with Radboud University. We offer the students a rich variety of advanced courses given by excellent teachers. They also did a challenging graduation project, and we think that they are well prepared for their future careers. It can be in science, it can be in industry or somewhere else, some company, but also quite a few will develop their own company. The Examination Committee of Embedded System has assessed the work of the following candidates: Srushti Prakash Bobade, Bram van Bolderik, Mayank Senapati, Netra Muralidharan. The Examination Committee for Information Security and Technology has assessed the work of the following candidates: Sander van der Ven and Jeroen Kivits. Anil Dural, Hanna Susteren, Merel Elings, Thomas Slangen en David Dekker. Ladies and gentlemen, candidates Master of Science, I'm pleased to say that you have all passed your exams and will therefore receive your diploma shortly. This entitles you to the title Master of Science in the Dutch Ingenieur. Next, the graduation advisors of the candidates will hand over the diplomas along with a short speech. And sometimes these speeches are on video. I will not further introduce them, but the screen will show their names. With that, I call Srushti Prakash Bobade to this stage. And you will be spoken to by your advisor, Baro-san, but he will be on video. Dear Srushti, I'm sorry I cannot be present to the diploma ceremony. However, I wanted to say a few words to you. The title of your research is Design, Analysis and Optimization Approach for Network Framework of a Digital Twin. The research work of this thesis was carried out at the TUI in the Model-Driven System Engineering group of the Computer Science. I will say a few words about your problem context, which is a complex problem. Today, we build very complex systems, and it is becoming difficult to understand the emergent behavior of these systems. In recent years, a new technology is gaining a lot of ground in the engineering domain, the digital twin technology. A digital twin is a virtual representation that serves as the real-time digital counterpart of a physical object or a process. Digital twins are now present everywhere, starting with smart cities, automotive, agriculture, communication networks, medicine, and manufacturing. A digital twin has, in general, 5 components: a physical system, a virtual system, which is a digital replica of the physical one,
digital data where data produced by physical and virtual systems is collected and analyzed, and the services provided to the user of the digital twin. However, all these components are connected. So your task was to research the recent trends in the digital twin network framework and to find out the main requirements for the connections. In our case, an automotive digital twin network. Also, you had to find out which are the key performance indicator and quality of services parameters of the automotive digital twin that we have built in our automotive lab. This was not an easy task. However, you succeed to determine the key requirements for the digital twin, which are real-time synchronization, high reliability and security, and you developed an approach to ensure these requirements. My congratulations for that. So we can use and reuse your findings. Finally, I want to say a few words about you. We had weekly meetings and I could follow closely your research steps and your development as an engineer. During this period, I started to know you better. You are a very nice and positive person. I have enjoyed all our meetings and your involvement in our collaboration. However, I may dare to give you some advice. Trust yourself more and be able to speak out. Let your voice be heard. You are a good engineer. Also, I want to congratulate you with the job you got at ASML, which is a great achievement. I wish you a lot of success in your career and in life. I hope that in the future our paths will cross and I don't know, maybe we can continue our collaboration. Bye-bye, Rushi. Dag Bram, gefeliciteerd met het behalen van je titel Master of Science. Als eerste een cadeautje alvast. Nu mag ik zeggen, beste Bram, maar ook beste ingenieur van Bolderik. Maak daar veel gebruik van als je wilt. Het is een titel die zeker de eer waard is. Zo'n 1,5 jaar geleden kreeg ik een mailtje van je dat je op zoek was naar een afstudeerproject. Je had een vak van mij gevolgd en je was op zoek naar iets wat een praktisch element had, maar ook onderzoekstechnisch leuk was. Ik had niet iets wat eigenlijk echt bij dat vak aansloot, maar wel iets wat wel praktisch was. In het onderzoek beginnen we namelijk altijd met een idee. Er is een idee, dat kunnen we simuleren, kijken of het haalbaar is om daar iets mee te gaan doen. Dat hadden we gedaan en het idee leek goed te zijn. Maar om dan echt te weten of je geen rare aannames gedaan hebt in je simulatie, is het altijd goed toch om dat verder te testen en proberen inderdaad iets te bouwen. Dat was ook deel van de opdracht die je bij mij kreeg. Samen met een van onze promovendi heb je gewerkt aan het bouwen van een demonstratieopstelling, zodat we konden kijken of dat het echt ging werken. Nou, dat bleek zeker te kunnen. Binnen het onderzoek hadden we al een aantal bouwblokken besloten van zoiets zou het moeten worden. Je hebt gezorgd dat we die konden emuleren met bestaande onderdelen. En zo kon je dus al die bouwblokken tot één grote spaghetti aan elkaar knopen en laten zien dat inderdaad de methodes konden werken en dat er met jouw hulp daarbij ook een mooie manier was om dit allemaal aan elkaar aan te sturen en te managen. In dit
proces heb je volgens mij een record gezet, in ieder geval binnen mijn afstudeerders, van wie de meeste labvoedingen tegelijk in gebruik wist te hebben. Maar met je demonstratie kon je wel laten zien dat je hier het energieverbruik van onze opstelling goed wist te managen en daar ook een mooie profijt wist te behalen. Ik vond het ook leuk om te zien dat je samen met al onze andere mensen, dus met de promovendi, ook uitgebreid geluncht hebt en goed je plek binnen de vakgroep wist te vinden. En na zo'n succesvol project had je wel zin in meer. Dus ik ben ook heel blij om te zien dat je een promotieplaats gevonden hebt binnen onze vakgroep. En dus nog een tijdje in de buurt gaat blijven. Dus nogmaals, het was een heel erg succesvol project. We zijn er erg blij mee. En heel veel succes gewenst met het vervolg en de voortzetting van je onderzoek. Gefeliciteerd. En Let's see if is this working. Yes. Dear Mayank, it's already some time ago that we saw the first time you in our group. I think you did already an internship with Manil and Kamlesh, which was then still PhD student, on standard cell memories. And I think you did a good job there and wanted to do really something bigger. And that was around, I think, March last year. So actually what we found for you was something in the area of, say, intelligent systems. In your case, it was about neuromorphic processing. I'll explain it in a moment, but we got connected to several people, like, so Manil was supervising you, Manil Kamoni, Sherif was involved, and Charlotte Frenkel. And from the last one, Charlotte Frenkel, she did the design, she's at ETH, and did the design in such a neuromorphic processor, and we thought, hey, this student may be able to improve that one. That's, of course, quite a challenge for a master student to improve something which a PhD student at ETH did. So the assignment was quickly found. It was, can we improve the energy efficiency of an implementation of an all-digital neuromorphic processor? Then I have to explain a little bit to you what is a neuromorphic processor. Neuromorphic, of the word says it already, has to do with your neurons, like in your brain. And you know probably that deep learning is a hot item today. So if you look in your smartphone, there are many, many tens, maybe hundreds of applications using intelligent applications which learn by example typically, like translate, speech recognition, you name it, everything is there. And that's increasing everywhere. But typically, although these networks or these algorithms are brain-inspired, they are not so, they really do it differently than your real neurons. And people think, hey, can we not do better? And some believe that neuromorphic processing using so-called spiking neural networks, which reflect much more closely your brain, could do a better job. But they're lacking behind, also in energy efficiency, and that's where we need good students like Mayank to let's see if we can improve that. Now, what he did was designed a big improvement of this architecture, such a way that he compared it to, of course, many state-of-the-art designs, a big table with all kinds of properties in the end. But it turned out, if we look at the energy efficiency and the area efficiency, then what can you get the highest performance for a number of square millimeters on the die and a number of joule, then he made really a record design, I should say. We compared it to all recent processors on the market or in the research literature, and I think we beat them all. So we, in the end, also made a paper out of that and sent it to maybe the top of the top conferences. We still have to see if it gets in, but if it's not there, then we certainly get it in somewhere else. And we hope at least to get good reviews back. So that was quite an achievement, I should say. How did you do that now? I think you're a fast learner. That is something we saw already during your internship, but especially during your master.
you had to master this IC design flow, which is not easy so quickly from RTL, simulation, synthesis, physical synthesis, and then to layout synthesis as well. What helped, of course, that you were highly motivated to do this job. You really worked hard also on the paper, and this TOR paper, we called it, the TOR design. Some people, and especially Manil, was asking himself, hey, this person is always available. If I send him a message in Teams, even if it's on Sunday or evening, it doesn't matter, or even if he's in his hometown in India, he always replies. So to the point that we were not really sure if we take any holidays, by the way. So we have to check that still. What was also funny, I think, what Manil mentioned, this was just one thing, that you always called him sir. And he said, yeah, that probably has to do with the roots of you. He thought, yeah, it's something really what he appreciated, but also quite peculiar. Let me finish by saying that we have to thank all the supervisors. We had many meetings in the settings with Manil, Sharif, and Charlotte, and others. We got a real design, a working design. You did really a complete trade-off for different types of memories, in depth. So I really want to thank you, Mayank, for this great job, and you really deserve the title. And we are also having a follow-up already with people. I think you inspire them to continue this type of research. You also have a future job, I think, at NXP, starting soon. So that should all. I wish you all the best. And first of all, of course, I want to hand you out the diploma and congratulations. Dear Netra, first of all, my heartiest congratulations to you. So our journey started quite some time ago. So you started with an internship, and you found an internship offer and thesis offer at Avular, which is a small robotics company in Eindhoven. And they develop various robotic applications and their software hardware solutions, and you got an offer both at internship and thesis at Avular. And eventually you worked on efficient SLAM algorithm. I'll explain that, what is that, for the mobile robots. And then you were supervised closely by Arpit Agarwal and Elwin Hall at the company. And I also was quite involved in the supervision from TV. Now, the project deals with what you call it, simultaneous localization and mapping algorithms for mobile robots. Let me explain what is that. So mobile robots as such, they don't have eyes like what we have. Of course, they have eyes in the sense that, there are cameras, but you need to implant the brain that we have. And one very basic thing they need to do is when you place it on a bigger environment, they need to localize. They need to know where the robot is, where they are. And that is what you call localization. And then when it tries to move, then you have to make sure that it does not hit person or something else. And for that, it needs to know the map of the environment, which is called mapping. And usually what is desired is that when you move, you localize and you do the mapping together. And that's why this type of technologies are called simultaneous localization and mapping. Now the difficulty is that you need a lot of sensors there, so camera, LiDAR, and these sensors produce a lot of data. And you need to process them, and because if you delay in processing them, you may already hit someone, which may have safety issues. At the same time, you need a lot of space to save those data. And those are the basic challenges
when you bring in such algorithms in robots where you have very limited space and compute effort in terms of the processors. So for many reasons, one of the reasons is that they don't want to increase the cost of the robot, so they use very low efficiency boards, basically. And the job that Netra did is to make those algorithms which allows the robots to become, enable localization and mapping to efficient in terms of memory and compute power. The project actually started in environment like Avular, which is a very small company, and they had some infrastructure, but infrastructure were not sufficient. It requires quite some effort to bring into the level that even the first conclusion can be made. So, and further it requires quite some knowledge of the background. So what Netra did is come up with the right literature. He really go to the point where she could point out the right point of innovation. And she came up with this solution, but in the process it was very hard because she has to develop her own evaluation environment, and which took a lot of time. And it was very time crunch, and she was very cool, which is something I appreciated and I noticed all over the process. And yeah, in spite of being handling a very complex project which has several limitations, including time and other things like knowledge coming from the company and the support, she did an excellent job. So she finished almost in time, and but she could have even more timely if she could have taken some shortcut. But the point is that she never took a shortcut. She always wanted to, let's say, address all the issues that are relevant. And that is what makes her quite special, because she is very hardworking and honest to the work that she does, and innovative in the process that, what kind of innovation she has brought in. Now, at the end, I would like to say that you have started working at ASML. We this morning came to know that you are doing quite some interesting work there. And I wish you all the best for your career at ASML and beyond. So I hope that you will also achieve something beyond ASML. And I'd like to congratulate you once again, and this is the diploma. Ja, nu is het goed, toch? Op dit moment staat de goede voor. Nee, hij heeft er twee. You have a bit of trouble with the synchronization here. Hope that it works out. Beste Anil, allereerst van harte gefeliciteerd met jouw diploma. Goed, Anil, ik ken jou al een aantal jaren. De eerste keer dat we elkaar trof was denk ik tijdens het college Theorie en Praktijk van gewoon differentiaalvergelijkingen. Daarna verdween je een tijdje van mijn radar en een van de redenen daarvan is dat je een jaar bent gestopt met je studie. En de reden daarvan is dat je een jaar lang voor een ziek familielid wilde zorgen. Ik denk dat het je broer was, klopt dat? En dat tekent jou. Dat tekent jou als mens. Je bent een hele innemende persoonlijkheid, sympathiek. Je hebt aandacht voor een ander. En dat tekent jou. En ik heb het ook zo ervaren gedurende de samenwerking die ik met jou heb gehad in de jaren die nog zouden komen. Goed, je verdween een aantal jaren uit mijn beeld, maar je was me nog niet vergeten. In de master heb je het college Scientific Computing bij me gevolgd en daarna wilde je een stage uitvoeren in het bedrijfsleven. Ik heb een stage voor je gevonden bij Canon Production Printing, zeg maar OC, in Venlo. En jouw taak was het numeriek simuleren van het uithardingsproces van inkt op papier. En dat is een verschrikkelijk ingewikkeld proces met allerlei
ingewikkelde chemische reacties en noem maar op. Dus printing is echt high-tech. Je hebt dat zeer complexe model uitgewerkt, heel precies op de typeerde manier voor jou. Je hebt alles echt tot in de puntjes heb je dat uitgewerkt. Je hebt het numeriek geïmplementeerd. En daarbij kwam, denk ik, ook het kennis van het college Scientific Computing ook goed van pas. Goed, je stage was een groot succes en het werd omgezet in een afstudieopdracht. Dus je ging verder met het verder uitbouwen van het wiskundig model, numerieke simulaties gedaan en je hebt het prima gedaan. Je hebt prima resultaten behaald. Je begeleiders bij OC waren ook zeer tevreden, zozeer zelfs dat ze jou een baan hebben aangeboden. En die heb je geaccepteerd. En dat doet me deugd. Het is fijn om te zien dat mensen zich ontwikkelen en inderdaad goed terechtkomen. Dus je kon beginnen aan je nieuwe carrière. Of toch niet? Nee, nog niet helemaal. Je moest nog 1 vak doen. Oh ja, dat was je vergeten. Ja. Je moest nog 1 vak doen en blijkbaar had je nog steeds geen genoeg van mij. Dus je wilde een research topic doen bij mij. Een research topic over het gebied van machine learning en PDE. En daarbij was je bij mij aan het juiste adres. Want ik wist namelijk helemaal niks van machine learning en PDE. Dus dat is, dit project kwam geroepen, te meer omdat ik in de nabije toekomst een project moet begeleiden. Een PhD-project op het gebied van machine learning en optical design, optisch ontwerp. En de manier om een nieuw onderwerp te leren voor een docent is A, je gaat college geven over het onderwerp, of B, je zet een student op dit opdracht. Nou, dat laatste heb ik dan hier gedaan. Ik heb jou die opdracht gedaan en je hebt het met goed gevolg gedaan. En ik moet zeggen, ik heb heel veel geleerd. Goed, nu kun je dan echt aan de slag bij OC. En ik hoop dat je nog heel veel succes zult hebben in je carrière. Ik wens je dus heel veel succes en ik wil je nog 1 keer feliciteren. Beste Hanna, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Hanna, ik ken ook jou al enige jaren. Ik denk dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben tijdens een van je instructies in het eerste jaar. Ja. En in de jaren daarna ben je een trouwe student van mij gebleven, al die jaren. Je hebt in het 3e jaar het college theorie en praktijk van gewone differentiaalvergelijking gevolgd. En dat beviel denk ik goed, want je hebt besloten om daarna de bacheloropdracht bij mij te doen. Oké. Daarna verdween je een tijdje uit beeld, maar je meldde je weer terug, of je meldde je weer om het college Scientific Computing te gaan doen. Heb ik niet veel van meegekregen, het was een videocollege, dus jij zag mij wel, maar ik zag jou niet. Goed, dat is allemaal goed verlopen. Scientific Computing, dat was jouw ding. En op een gegeven moment kwam je bij me en je wilde een stage in het buitenland doen. En je wist heel precies wat je wilde, want je wilde naar Duitsland. En weet je ook waarom je naar Duitsland wilde? Ja, je wilde namelijk onder andere je Duits verbeteren. Ik weet niet hoe goed je Duits spreekt, maar in ieder geval, je wilde naar Duitsland. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ik heb een stage voor jou geregeld bij het WIAS in Berlijn. Dus dat zag er allemaal prachtig uit. Ik heb zelf ook 2 dochters, die hebben in hun 10e jaar een Duitse taalkursus gedaan op het Goethe-instituut in Berlijn. Dus dat was ganz geil, papa, hebben ze me verzekerd. Dat betekent dus, dat is ontzettend cool. En dan weet ik niet of dat betrekking heeft op de cursus Duits of het verblijf in Berlijn. Ik zal ze dat eens vragen. Maar goed, terug naar jouw stage. Dus jij zou een stage doen in Berlijn. Mooie stage als voorbereiding op je afstudeerwerk, moet ik erbij zeggen. En daarna volop kans om je Duits te verbeteren, te oefenen. Maar helaas, vanwege die vermalendijde coronacrisis ging dat niet door. Of tenminste, het werd afgesteld. Die zou worden uitgesteld en toen hebben we besloten om maar eerst je afstudeerwerk te gaan doen. Dus afstudeerwerk als voorbereiding op je stage. Waarom ook niet? Tijdens je afstudeerwerk heb je onder begeleiding van Barry Koor en mij gewerkt aan de complete flux schema's voor de
compressibele Navier-Stokes gelegen. Dat is eigenlijk het moeilijkste wat er is in de stromingsleer, compressibele Navier-Stokes. En dat is ontzettend lastig. En je hebt het heel erg goed gedaan. Je hebt het schema aan de praat gekregen, wat al een prestatie van formaat is. En je hebt mooie resultaten bereikt. En dat was vorig jaar zomer, juli 2021. En nu, september 2021, hup, naar Berlijn. Eind goed, al goed. Leidenheim. Helaas niet. Geheel onverwachts besloot mijn collega bij het WIAS tot een carrière switch. Dus hij nam ontslag, hij ging heel wat anders doen. Dus geen stage in Berlijn. En dan zat je dan met nog 15 studiepunten te gaan. Zag er niet mooi uit. Maar gelukkig kon ik nog een andere stage regelen. Een stage met Duits sprekende secretaresse bij Signify. Dus je kon zowel wiskundig uit de voeten, als ook misschien heb je nog met Andrea een tijdje gebabbeld. Nee, miste kans dan. Goed, bij Signify moest je natuurlijk heel iets anders doen. Daar heb je gewerkt aan het ontwerpen van een wiskundig model voor een optisch systeem. Dat is een zeer ingewikkeld model. Het is eigenlijk een hele moeilijke en uitdagende opdracht geschikt voor een afstudeeropdracht op zijn minst. Maar goed, je hebt het in 3 maanden voor elkaar gekregen. Dat wil zeggen, je hebt het model geformuleerd en daar kunnen wij nu verder mee aan de slag. En dat heb je naar alle tevredenheid gedaan. Goed, Hanna, tot slot wil ik je nog een keer feliciteren. Je bent afgestudeerd in 5 jaar en 3 maanden. Dat is hartstikke knap, dat is heel snel. En ik wens jou heel veel succes in jouw toekomstige carrière. Beste Merel, om te beginnen van harte gefeliciteerd, ingenieur Merel. Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik een verzoek kreeg voor een afstudeeropdracht. Dat verzoek nam ik aan, dat kwam van jou. En dat was een bijzondere kans en daar hebben we toen ook een aantal weken over gehad, kan ik me herinneren. Een jaar of 2 daarvoor studeerde een student af en die liet hele interessante vragen over. Maar het was ook duidelijk dat om die te beantwoorden moest er nogal wat moeilijks gebeuren. Dus daar kwam jij 2 jaar later en toen stelde ik voor, nou, jij gaat als je wil kijken naar de Stokes-vergelijkingen, maar dan moet je ook echt alles zelf programmeren en dat wordt lastig. En dames en heren, toen kwam het antwoord, nou, daar ga ik even over nadenken. Nou ja, 1 week, 2 weken, ik dacht, dat duurt lang. Maar toen je ja zei, van ja, maar als ik ja zeg, dan geef ik niet op. Dan ga ik het ook echt doen. Nou, dat heb ik gemerkt. De vergelijkingen waren lastig. Het heeft een hele poos geduurd om alles echt goed te krijgen. Zeker met iemand als advisor die echt alles controleert, want het moet echt helemaal kloppen. Want dit was een onderzoeksopdracht. Ik had namelijk voor ogen dat er iets bijzonders bereikt kon worden voor een specifiek geval, voor de Stokes-vergelijkingen. Maar om dat te laten slagen moest ook echt alles kloppen. Nou, ongelooflijk, Merel, je hebt het helemaal voor elkaar gekregen. Dus wat dat betreft, het onderwerp betreft, laat ik het even zitten. Het was een hele erg leuke tijd met jou samen. Het was meestal via MS Teams. Het interessante is dat je geeft inderdaad niet op. En het leuke is, je blijft ook niet bij de pakken zitten als het niet lukt. Dan is het even een dag stil. En dan hoor ik, nou, ik weet wat ik niet weet. En dat is heel bijzonder. Iemand die heel goed weet te zeggen wat zij of hij niet weet. En dan precies om hulp kan vragen om die hele specifieke spot van, kun je me daar even overheen helpen? Dat maakt het erg gemakkelijk voor een advisor. Dus dat was voor mij heel erg fijn. Ja, je geeft niet alleen niet op, je blijft niet vastzitten. Je vraagt ook nog eens een keer om hulp op het goede moment. Je bent gewoon een uitstekende communicator. Ja, de eindsprint was heel snel, kan ik me herinneren, want ja, zo gaat dat. De baan stond al op de horizon. Ik werd nog opgebeld om even zeker te weten of Merel een goede student was. Nou, dat was geen enkel probleem. Dus je had de baan al volgens mij voordat je nog afgestudeerd was. En ik hou het daarop, Merel, blijf vooral zo voortgaan. Gaat goed met jou, denk ik. En dan
om af te sluiten overhandig ik je het shark. Thomas, ik geloof dat ik goed in de microfoon moet praten, dus dat ga ik proberen. Laat ik beginnen met jou deze te overhandigen en jou alvast daarmee te feliciteren. Thomas, toen jij mij in de zomer vorig jaar vroeg of ik jou wilde begeleiden op een project, toen kende ik jou nog van een tutorgroep in Calculus C en ook van het vak Applied Functional Analysis. En ik moest eraan terugdenken en ik dacht, Thomas Slangen, dat is de jongen die altijd op de achterste rij zat, plezier te maken met Tim Dame, denk ik, en Robert de Keizer en nog meer wat van die heren die er inderdaad op de achterste rij als een soort van Waldorf en Stettler commentaar aan het leveren waren. Maar goed, je deed goed mee en je beheerste het vak duidelijk heel goed. Dat kon je dus terugzien naar je cijfer. Dus ik keek er naar uit om samen met jou dit project te gaan doen. En dat bleek ook terecht, want je hebt het heel voortvarend aangepakt. Ik zal even kort iets vertellen over waar het over ging. De vraagstelling was over dislocaties. Dislocaties, dat zijn defecten in kristallen. Denk aan metalen. Atomen in metalen zijn georganiseerd volgens een kristalrooster. Dat rooster is bijna geheel perfect, maar niet helemaal. Er zitten fouten in. En die fouten zijn essentieel voor het gedrag van die metalen op de schaal van millimeters en centimeters. En het is al lang bekend dat in principe de beweging van zulke dislocaties verantwoordelijk moet zijn voor het buigen van metaal, maar hoe dat precies werkt is niet goed bekend. Wat Thomas gedaan heeft, is hij heeft modellen van dit soort dislocaties genomen en daar een stochastische component aan toegevoegd. Hij heeft ze van deterministisch in stochastisch veranderd. Dat is een serieuze verandering en de vraag was wat er dan zou gaan gebeuren. Nou lag er een artikel van Fournier en Jourdain, 60 pagina's, vrij taaie kost. En Thomas heeft zich daarop gestort en zich uitstekend meester van gemaakt. Er waren momenten dat als wij een afspraak hadden, dan ging ik van tevoren toch even een paar uur goed bestuderen wat daar nou in het artikel stond. Want ik wist dat als ik dat niet deed, dan scheurde Thomas vooruit en dan kon ik hem niet meer bijbenen. Je had het goed in de vingers en veel van de aspecten die Fournier en Jourdain deden, die kon je 1 op 1 vertalen naar onze situatie. Maar sommige ook echt niet. Er was iets nieuws aan de hand. Dat heeft Thomas netjes boven water gekregen, netjes opgeschreven. Dat is een heel mooi stuk werk geworden. Daarnaast was de vraag, kun je diezelfde theorie gebruiken om numerieke simulaties van de beweging van die defecten te maken? En ook dat heeft Thomas deels uit de literatuur gepeuterd, deels zelf ontwikkeld. En dat is ook een mooi stukje code geworden. Dus in het geheel ben ik heel erg onder de indruk van hoeveel je gedaan hebt in die tijd, Thomas. En dus daar mag je echt heel trots op zijn. Zoals je weet zijn we van plan om daar een artikel van te maken. Even iets persoonlijks. Ik vond het erg fijn om met jou samen te werken. Je bent een vent met een uitstekende gebruikersinterface. Het was niet altijd makkelijk, zoals meerdere studenten. Er waren momenten dat de lockdown zwaar viel, maar je hebt je er uitstekend doorheen geslagen. En ook daar kun je trots op zijn. Dus ik wil afsluiten met jou, door jou deze hoodie te overhandigen. En nogmaals te feliciteren. Beste David, van harte gefeliciteerd. Niet met 1, maar met 2 diploma's. Dit zijn ze. En dat betekent ook dat ik hier niet alleen namens mezelf sta, maar ook namens Frits Spieksma, die je vanuit het wiskundedepartement hebt begeleid. We kennen elkaar al een tijdje. Ik heb je als uitstekende student meegemaakt in mijn mastervak. Ik was zo onder de indruk dat ik je vroeg of je misschien het jaar daarna wou helpen als studentassistent voor dat vak. En je hebt alle inleveropgaven in je eentje voor je rekening genomen. En dat heb je uitstekend gedaan. Ik wist dat ik alles in jouw goede handen kon achterlaten.
Daarna kwam je ook bij me voor een Capita Selecta, samen met je goede vriend Stan. Hebben jullie een deel van de moeilijkere hoofdstukken van het boek waarover dat mastervak ging en waar we helaas in dat vak geen tijd aan konden besteden. Die heb je toen nog eens goed doorgespit. Toen zaten we helaas ook midden in de coronatijd, maar het vervolg daarvan werd je afstudeerproject. En je hebt gekeken naar een algoritmisch probleem, wat ook zeer veel grondslagen in de grafentheorie, in de wiskundetak heeft. Daarvoor deed onderzoek naar het volgende probleem. Ik heb een netwerk opgebouwd uit knooppunten en verbindingen daartussen. Daar zitten misschien cycles in, een manier waarop je een rondje kan lopen en op hetzelfde punt weer uit kan komen. Hier zien we toevallig een netwerk met cycles. En de vraag is dan, als ik alle cycles eruit wil halen, wat is dan het minste aantal knooppunten dat ik moet kiezen en welke zijn dat? Daar is al sinds de jaren 80 onderzoek naar gedaan. Niemand weet daar een efficiënt algoritme voor. Maar we weten wel dat als de oplossing die je zoekt klein is, in vergelijking tot de grootte van je netwerk, dan is er een snel algoritme. En een van de manieren om zo'n algoritme te krijgen, is door herhaaldelijk je netwerk een klein beetje simpeler te maken. Als je bijvoorbeeld op deze slide ziet de knoopnummer V9, daar lopen geen enkele cycles doorheen. Dus die hoef je nooit te kiezen. Die kan je net zo goed uit je probleem weglaten en daarna doorgaan met versimpelen. En je hebt eigenlijk onderzoek gedaan naar dat soort versimpelingsstrategieën. Je hebt bestudeerd, wat kun je nou zeggen als garantie? Als je zoveel mogelijk versimpeld hebt, hoeveel heb je dan nog over? En hoe kun je dat goed uitdrukken? En je hebt een combinatie van aan de ene kant technieken uit complexiteitstheorie, onmogelijkheidsbewijzen gebruikt. Je hebt algoritmische ideeën gegeven, op deze manier kan het in sommige gevallen wel. En een stuk wiskunde gedaan om die twee op elkaar aan te laten sluiten. Daar kwamen prachtige resultaten uit. Ik zei tegen je, daar moeten we een paper van schrijven. Hebben we gedaan. En toen kregen we recent het goede nieuws dat het niet alleen is aangenomen op de conferentie WG waar we het heen sturen. Het heeft daar ook de Best Student Paper Award gewonnen. Dat ga je in juni daar presenteren in Tübingen. Dus ook vanuit de wetenschappelijke gemeenschap kwamen de reacties dat David uitstekend werk heeft gedaan. Ik lees een klein stukje voor. Er zat namelijk een verrassing in. We hadden in het begin een idee wat het antwoord zou kunnen zijn op basis van eerder werk van mij met een promovenda. Dat bleek niet het antwoord. It seemed plausible that feedback vertex set exhibited the same behavior as vertex cover. But in this paper, the authors proved that this is not the case, somehow surprisingly. For a feedback vertex set, the good classes are those with bounded elimination distance to a forest. Wat ook de term is die in jouw thesis terugkomt. I find it a very cute result, was het antwoord. Dus je hebt wetenschappelijk prachtig werk gedaan, door mij en de gemeenschap bevestigd. Ik vond het ook altijd heel leuk om met je samen te werken. Frits had er af en toe een beetje moeite mee, want je kon binnenkomen en nadat we hoi hadden gezegd, was het tweede woord dat uit je mond komt. Weet je nog de stelling die we vorige keer gekeken hebben? Daar, het derde geval was de moeilijkheid. Ik denk dat ik dat nu opgelost heb. Frits is op een gegeven moment wat teruggeschaald in de begeleiding en toen kon jij ongeremd verder en daar zijn mooie dingen uitgekomen. Verder vond ik ook dat je eigenlijk altijd beschikbaar was om hieraan te werken. Ik herinner me dat relatief kort voor de deadline ik nog een idee had hoe we misschien de presentatie wat zouden kunnen oppoetsen. En toen had ik een Skype-meeting met je waarin je opnam vanuit je auto. Want je was op weg naar Duitsland om daar een bijzondere trein te proberen te fotograferen die zou gaan rijden die dag. Dus een fantastische toewijding met resultaat. David, van harte gefeliciteerd. Ik ga afronden door je deze trui te geven en geniet van je vervolgstappen. Niets te vergeten dat David ook nog cum laude is afgestudeerd. Beste Sander, ik overhandig alvast het diploma. Ja, beste Sander, ik ben blij dat ik je vandaag hier even kort mag toespreken, ook je weer te zien. Voor de verandering moeten we het vandaag wel kort houden. En tijdens je afstuderen spraken we elkaar ook meestal op maandag, maar dat duurde meestal enkele uren. En dat deden we hier gewoon op de campus bij mij op kantoor. Een welkome afwisseling met online meetings. Dus. Gesprekstof was ook geen gebrek aan. Je had altijd een heleboel materiaal bij je om te bespreken. Dus de tijd was goed besteed. Zoals de titel hier ook al aangeeft, was het doel van je afstudeerwerk om de klanten meer privacy te bieden bij het doorzoeken van een grote database.
Die database bevat gevoelige en commercieel interessante gegevens waarvoor al klassieke beveiliging nodig is. Maar om af te schermen welke klanten naar welke gegevens op zoek zijn, daarvoor hebben we dus moderne cryptografische technieken nodig. En een belangrijke techniek die je bekeken hebt is private information retrieval. Hoe dat globaal werkt, wat de voor- en nadelen zijn. En bijvoorbeeld dat het geschikt is om weliswaar niet de hele database, die enkele terabytes beslaat, te beschermen, maar een significant deel daarvan, van enkele megabytes, zodat voor dat deel het geheim blijft welke gegevens zo'n klant dan doorzoekt. Nou, je hebt het hele project veel initiatief getoond en veel werk verzet om een scherpe analyse neer te zetten. En alles, sorry, het is toch weer donker hier. En alles ook met een hele positieve instelling gedaan. Dat was heel prettig om zo met jou samen te werken. Ik heb er ook allerlei dingen van geleerd, naast de crypto zelf. Ook allerlei weetjes over de Formule 1, waar je nogal in thuis bent. En handige dingen zoals de site connectedpapers.com, ken ik nog niet, die jij gebruikte om snel een overzicht te krijgen van de relevante literatuur. Nou, de mensen van het bedrijf waar je je afstudeerwerk hebt gedaan, wil ik ook nog bedanken. Dat bedrijf dat noem ik net als in je afstudeerverslag hier niet bij naam, zeker niet met al die camera's. Maar het bestaat echt, ik ben er zelf geweest, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En nog overtuigender bewijs is dat jij er al zo'n 2 maanden weer aan de slag bent op het gebied van security en privacy. Nou, met dit alles wil ik jou en je familie van harte feliciteren. Jeroen, hi. Sorry, all we have to switch back to English. My apologies. Here you are. Congratulations, man. Jeroen, we've known each other for a long time, didn't we? Was it 2020 when we first got together for your internship at our SOC? And then you moved to the competition for your master thesis. It's a pleasure to see you again. It's been such a great journey that we did together on both opportunities. And dear audience, Jeroen worked on a security operations center. Security operations center is an infrastructure who has the heavy duty of monitoring the security of environments. And so there you have criminals trying to infiltrate networks and staying under the radar. And the SOC, what it has to do, the Security Operations Center, has to be always up to speed with whatever the criminals are doing. Now, of course, there is a part of innovation there, because criminals innovate and you need to run after them. But these are very complex infrastructure that manage huge amount of data very fast and with very high degrees of uncertainty. And for his master thesis, Jeroen took on the challenge of building a method that would allow whomever runs the SOC infrastructure to be always sure that the detection technology works as expected, doesn't decline with time, maybe because some small variables change and nobody noticed, and all of a sudden you have a whole new attack that comes in and you should have been able to detect it, but you weren't. So as I said, you went to the competition for your master thesis, but it was a very interesting approach nonetheless, because it's such a complex environment, and you know, when you have security problems, you have so many restrictions and requirements that you have to attain to, because you don't want to slow down the infrastructure, you don't want your customers to do the work instead of you. And so what Jeroen had to do was to tackle a very multifaceted problem, that was both data-driven but also design-driven. So you actually had to devise multitude of solutions and test them against your requirements that you very strictly set out for yourself, I must say, and then coming up with a winner, implementing it, and then running it. It was a pleasure to see that eventually the method was convincing. It satisfied all the requirements, and it came up with interesting insights as well, procedural.
Then, of course, we were all a little bit disappointed that you didn't run the tool at the competitors to see how well they were doing, because we would have liked to know. But yeah, I mean, life is art, and it was good nonetheless. Plus, I mean, I think you were one of the first victim of this whole coronavirus, COVID pandemic that, you know, really hindered part of your master thesis process. But there, I mean, you are an enlightenment, you know, it's just such a positive attitude, always ready for the feedback, regardless of the difficulties, always your shoulders up, and maybe sometimes a bit of a hit, but next time you're up again and running, ready for the next bit. This is one of the many reasons why it's been such a pleasure to work with you and to have known you for such a long time. Now, I am sure that whatever waits ahead of you is going to be full of success and positive things for you coming. So congratulations again. This was my phone, and Thank you for the nice words. it's fine, thanks. I call Sander de Wit, the chairman of Gewis, our study association. Dear students, family members, friends, and all other attendees. So I'm Sanne. I'm currently the chair of Gewis, Study Association for Mathematics and Computer Science. And today is a pretty special day. 27 years ago today, the first version of Java, the programming language, was released. Maybe it's even more special because today you all received your master's degree. And I'm very happy that I'm able to congratulate all of you in person and that you have the opportunity to celebrate this achievement with your family close. Obtaining your master's degree required a lot of studying, motivation, energy, hard work. For you, maybe even a bit more than others, since you obtained it during a pandemic. And you've worked very hard for this paper, and it's something you can be very proud of. Your family and friends can be very proud of you. And I'm proud of you on behalf of Gewis. At this moment, you are at the beginning of a new chapter in your life. Maybe you will continue with a PhD, or you will start working at a company. And this is the time to start achieving many more goals. I'm very curious what someone will say about you in a speech a few years from now, what kind of things you will have achieved by then. I would like to pay some special attention to a former board member of Gewis. Merel, could you come forward, please? And I will switch to Dutch for a moment for this. Beste Merel, je hebt je de jaren dat je hier op de universiteit rondliep veel ingezet voor Gewis. Om maar wat dingen op te noemen heb jij de Batavieren-race vanuit Gewis georganiseerd voor 2 jaar. Je hebt foto's gemaakt van activiteiten bij Geflitst. Je hebt het M&CS georganiseerd. En ook nog een bierpongtoernooi of 2. Samen met de rest van Geboomerpiek. En naast al dit commissiewerk heb je ook in 2016 en 2017 je een jaar ingezet als bestuurder van de vereniging. Samen met 6 anderen. Jij als secretaris hielden jullie de vereniging een jaar lang draaiende. En ik heb natuurlijk een beetje rondgevraagd hier en daar voor deze speech. Een beetje inspiratie. En hetgene wat het meest genoemd was, is dat jij een soort van geboren BHV'er bent. Want als BHV'er heb je ook de taak om de mensen die misschien net 1 biertje te veel gedronken hebben, streng toe te spreken. En dat lukte jou altijd goed, dus die kunnen nogal wat eigenwijs zijn soms, maar naar jou luisteren ze altijd heel goed. En tijdens je bestuursjaar zorgde je er ook voor dat je niet te veel onnodige werk deed. Als leden kwamen klagen, dan komen ze naar je toe. Bestuur, de koffie is weer op. En dan was jij altijd de eerste die zei, nou, die kan je ook prima zelf zetten. Dat ga ik echt niet voor je doen. Dus jij dronk namelijk toch thee, dus de koffie zetten, dat was niet jouw probleem.
Merel, om je te bedanken heb ik nog een oorkonde voor je en een kleinigheidje. En ik wens je veel succes met al je volgende stappen en we hopen je nog vaak te mogen zien bij Gewis. I almost forgot the last part. Yeah, once again, congratulations to everyone sitting here. I wish you the best of luck with everything that will follow. Ladies and gentlemen, Masters of Science. First, on a practical note, you all received a hoodie. If it is the wrong size, you are welcome to change it with the CSA desk. But with reference to the words of the previous speaker, and also on the behalf of the departments of Mathematics and Computer Science and Electrical Engineering, and also Radboud University, I would like to congratulate you and your families with this degree. I wish you every success in your future career. But this scientific degree that you received has duties as well as rights. As a holder of the degree, you are committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, independence, and societal responsibility. These standards are described in more detail in the Netherlands Code of Conduct for Research Integrity and in the Eindhoven Code that derived from it. You also have duties towards society. You must be clear about the boundaries of your own expertise, and you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with it. And you are committed to the ethical codes of research and design involving human subjects or animals. Serious words, also a serious matter. But today is a joyful day, and I wish you and your family and friends a very joyful rest of the day. I'm about to close this meeting now. Immediately after I close the meeting, we will be lined up by the photographer to take a picture here in this area. At the same time, there's a reception going on. Outside is, perhaps when you entered, you could see that space. So you can also go up there and congratulate the new master student, the new masters yourself. So first, we take a photo here. You're also welcome to take your pictures if you do not walk in the way. But for the rest, this is the closure of the meeting. Thank you.
You can be seated. Ladies and gentlemen, I hereby open the public meeting of the examination committees of Computer Science and Engineering and Data Science in Engineering. My name is Johan Lukien. I'm the Dean of the Department of Mathematics and Computer Science. It's a pleasure to welcome you and the candidates to this graduation event. We are lucky that we can have it. The last couple of years, I think we had one event in November last year, and well, almost no events or virtual events in the years before. So it's much better to meet each other here in person and to have it in real life. I think there's one committee member that we are still looking for. Welcome. Thank you. Today we have two ceremonies. We are proud that so many students graduate. In the earlier session we had 11 students, now we have 15, so 26 today. And we are quite glad to have them. They will receive the diploma and thereby also the degree of Master of Science. We offer these students a rich variety of advanced courses given by excellent teachers. They also did a challenging graduation project, and we think they are prepared, well prepared for their careers in further going in science, or perhaps going to work for a company, or maybe start their own company. I sincerely hope that you enjoyed your time here and your studies. The Examination Committee of Computer Science and Engineering has examined the work of the following candidates. And you have to apologize if I don't pronounce your name quite well on first try. Aditya Dinas Rao, Thomas Derwig, Raomi van Roosendaal, Gijs Walravens, Björn Ruitenberg, Bo Schellekens, Thomas Tombakas, Thomas probably. The Examination Committee for Data Science and Engineering has assessed the work of the following candidates. Kian Tran, Stef van der Sommen, Guillerma Antonianzas, Surya Chaudhuri, Judith Tesselle, Daniel Texera Militao, Ridaya Subedi and Bagrat Mazumdar. Ladies and gentlemen, candidates, Masters of Science. I'm pleased to say that you all have passed your exams and will therefore receive your diploma shortly. I will not, this entitles you to the title Master of Science, or the Dutch ingenieur. Next, the graduation advisors of the candidates will hand over the diplomas along with a short speech. Some of these speeches will be video speeches. I will not further introduce them, and will use the screen to guide it, and they will show the names. And with that, I invite Aditya Dinas Rao, here, and his advisor, Dr. Van. Raul, I'm really proud that you got your master's degree, and I still remember that we had a lot of regular meetings, and actually most of the time you pushed the project, and I think without your hard working, this project would not be successful. And I knew during the project you learned a lot about deep learning, image processing, and a lot of using deep learning for synthetic data, for classification, and you are also a bridge to connect you and your industry supervisor and me, and you organized a lot of meetings. And actually, I enjoyed these meetings. I learned something from you and from our project from meetings. So I'm very proud that you got your degree, and I'm very proud that you successfully passed the systems defense. And I wish you
have a great success for in the future. I'm proud of you. Thank you so much. Moving this up again. Thomas, congratulations. Gefeliciteerd. In jouw project heb je gekeken naar clustering. Dat voor de niet-computer scientist, dat is het idee dat je dingen die dicht bij elkaar zitten, of dicht op veel op elkaar lijken, bij elkaar in een groep wil stoppen en dingen die ver van elkaar af liggen, niet in dezelfde groep wil hebben. Dat is op zich al een moeilijk probleem. Het probleem waar jij naar gekeken hebt was nog moeilijker, omdat de dingen die je in groepen wilde stoppen bewogen. Dus niet alleen moest je 1 keer bedenken wie in welke groep moest zitten, maar dat moest ook nog eens veranderen. En zoals je had gevonden, komen daar een hoop moeilijkheden bij kijken. Je moet balanceren tussen hoe vaak dingen van groepen wisselen, hoe goed de groepen zijn en hoe efficiënt je dingen kan uitrekenen. Dat was een ingewikkeld probleem en daar heb je ook flink ingestort en in verdiept. En ik weet ook in het begin van het project dat je al vrij snel met een hoop goede ideeën kwam om dit probleem aan te gaan pakken en op te lossen. En ja, die hebben we verder uitgewerkt en toen heb jij heel veel geïmplementeerd om dingen uit te proberen. En ik denk dat het allemaal redelijk goed gelukt is uiteindelijk. En vandaar dus ook je diploma en hopelijk in mijn ogen en hopelijk ook in jouw ogen een mooie thesis. Dus gefeliciteerd. So you will receive a video speech from your advisor. Raomi, van harte gefeliciteerd met je afstuderen. Vanaf vandaag mag jij met recht en met trots je mastertitel voeren. En dat na een afstudeertraject dat jou om een lange adem vroeg. Een lange adem in coronatijd. Je benaderde ons in augustus 2020 voor een afstudeerstage. Helaas kon ik die niet direct invullen door uiteindelijk gebrek aan begeleiding. Je mocht ons opnieuw benaderen en dat deed je in april het jaar erop. En uiteindelijk startte jij in juni 2021 met je afstudeerstage over het onderwerp: hoe kan je met een risicogebaseerde aanpak organisaties helpen om de volwassenheid van hun informatieveiligheid te meten. En dat is een mond vol. Een pittig onderwerp en was ook best wel even zoeken. Maar je zette je tanden erin en met hulp van collega's wist je uiteindelijk een mooi resultaat neer te zetten dat wij vandaag de dag gebruiken en nog aan het doorontwikkelen zijn. En dat ook met jouw support, want je bent ook bij ons gestart als collega. En dat is niet alleen vanwege je afstudeerstage en het prachtige resultaat, maar ook wie jij bent als collega. Een gulle lach, een scherpe opmerking, maar ook een bekend gezicht in Eindhoven kantoor, ook in coronatijd. Maar ook iemand die helpt met het organiseren van leuke sociale events met collega's. Zoals bijvoorbeeld de wandeling met de Glow in Eindhoven. Maar ook het zeilevent waar we het al heel lang over hebben gehad. En wat morgen, voor mij morgen, want deze video wordt op vrijdagavond opgenomen. Wat voor mij morgen mag plaatsvinden. En waar jij maandag, als jouw diploma-uitreiking is, over kan vertellen hoe gaaf dat was. Dankjewel voor je inzet. Dankjewel voor het prachtige resultaat. En ook heel fijn dat je bij ons bent gestart. In die zin ga ik je nog veel zien. En hopen we samen nog veel mooie jaren met elkaar mee te maken. Dankjewel voor je inzet. En nogmaals gefeliciteerd. Geniet van deze mooie dag. En wees trots op je doorzettingsvermogen. Want dat heeft jou gebracht waar je nu bent. Dankjewel.
Beste ingenieur Walravens, beste Gijs, gefeliciteerd met het behalen van je mastertitel. Je deed je afstudeerproject bij ons intern onder begeleiding van promovendus Hossein, die er helaas niet bij kan zijn vandaag, en mijzelf. En je deed dat op de voetbalrobots van het Tech United team, waar je in feite een digitale evenknie, een digital twin van die robots ontwikkelde. In jouw geval werd het een digital shadow, waarbij sensordata van de robots gebruikt konden worden om een mooie 3D-visualisatie, inzichtelijke resultaten te laten zien. Je liet daarbij echter ook zien dat het ook de andere kant op zou kunnen werken. Dus in principe kon je data op basis van de analyses aan de virtuele kant gebruiken om de robots te beïnvloeden of te optimaliseren. Bijvoorbeeld om ze vaker de wereldcup te laten winnen. Helaas was het wat lastig in een pandemie om fysiek toegang tot die robots te hebben, maar daar hebben we mooi omheen weten te werken, omdat er simulaties van die robots al lagen die je als basis voor je digital shadow kon gebruiken. Je was vanaf het begin van het project heel enthousiast, ging voortvarend aan de slag, met name aan de 3D-visualisatiekant. Daar lag duidelijk expertise en passie van je. Het generaliseren van de benadering en het opschrijven van de resultaten, dat kostte iets meer moeite. Maar uiteindelijk heb je mooie resultaten behaald waar je zeker tevreden over mag zijn en die we recent zelfs nog als paper naar een conferentie hebben gestuurd. Je twijfelt nog een beetje of je de industrie ingaat of eerst een PDN software technology gaat doen. Ik denk dat dat laatste ook een uitstekende keuze voor je zou zijn. Maar hoe dan ook heb je een mooie carrière met nog veel groeimogelijkheden voor je. You will also receive a video speech by your advisor, Professor Lange. If this is working. Björn, let me start by congratulating you on your master thesis. You're working on Thunderbolt security, and you had realized early on that this is an area which is, well, very under-researched and very sparsely documented only. So there was like almost nothing known about it. But, well, you had to convince me that I could supervise this, and you started saying, oh yeah, there should be some cryptographic signatures, so something to make it secure, and that would also be in my area, so I'm a cryptographer. But I also wanted to have somebody with more of a security background as a supervisor, and so I got Jacob Appelbaum involved as your second supervisor. And then you did a lot of research and, well, very independent. We helped a little bit, but it's really your work, what you did, and you were digging into how the system works and how it tries to add security. And, well, you very soon noticed that there wasn't actually any cryptographic security. Worse, you noticed that there wasn't any security at all, that it was like possible for people to take over the computer. Well, not any people, but people with your skill and tools. And then you start the disclosure process with Intel, and that's the beginning of a long story. Personally, during that disclosure process, I believe that you did a wonderful and professional job. Intel should have paid you a bug bounty, certainly for the bugs you found, but maybe also for some of the mitigations you proposed. For those wondering, some mitigations were in fact adopted, some of which don't appear to have been properly credited. But I think that it's clear that Bjorn has done a wonderful job, and I have been just fantastically impressed with working with you. I think that you are a very good independent researcher, you're deeply thoughtful, you do very good review of the literature, and in general, when you do public presentations such as your Black Hat or your CCC Congress talk, you do a really wonderful job of explaining things to people in a way that's accessible and good. And so you have earned the master's degree that you should be receiving on stage now. And my sense is that we will continue to be colleagues going forward for many years. And I think that if you want to do a doctorate or succeed in industry,
whatever you set your mind to, I believe that you can achieve it. I'm very proud of you, and I want to tell you, congratulations, Bjorn. You've earned it. And I may add to that Bjorn is also awarded cum laude. Beste Bo, als eerst van harte gefeliciteerd met je diploma. Jouw project ging over schematisering en daar gaat eigenlijk over het vervormen van geografische vormen. Hier heb je Italië als voorbeeld genomen en die wil je vervormen zodat je de hoofdlijnen behoudt. Dat je de data beter kan laten zien, dat je structuren kan laten zien en meer op een artistiek niveau een land laat zien. Maar hoe laat je een computer nu een dergelijke vorm berekenen? Met jouw thesis heb je een bestaand algoritme onderzocht, een zwak punt geïdentificeerd en laten zien dat je dit kon aanpassen, dat je hiermee dit kon verbeteren en dat dit ook meetbaar een beter resultaat gaf. Het uitvoeren van dit project gaf zeker uitdagingen. Wegens corona hebben we elkaar eigenlijk altijd online gezien. Maar je liet me al snel zien dat je je weg kon vinden in deze technische warboel van algoritmen en dat je met ideeën kwam, met oplossingen en ideeën had hoe je hiermee verder kon. Het individuele van een thesis-project heeft je wel veel geleerd over jezelf en wat voor jou een goede werkomgeving is. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat ging zeker voor jou op en de coronasituatie heeft hier zeker niet bij geholpen. Je hebt al wat vertraging opgelopen, maar ik denk dat je hier een stuk sterker door bent uitgekomen. Ondanks, of misschien juist vanwege de moeilijkheden en tegenslagen die je hebt gehad, ook op persoonlijk vlak, tijdens je thesis-project, mag je echt trots zijn op je resultaat dat je hebt neergezet en het behalen van je diploma. Het getuigt echt van een goed doorzettingsvermogen en daar mag je zeker trots op zijn. Ik wens je heel veel succes met je carrière en nogmaals van harte gefeliciteerd. Congratulations, Thomas. You contacted me because you wanted your master project to be something between databases and visualization. You already contacted Odysseus Papapetro, sorry, difficult name. And the subject you already discussed with him, and the subject you proposed was about progressive databases. And actually, it's the visualization of those. Progressive visual analytics is a subject that I was already interested in, and I have done some work, not so much in databases related. So it was a chance to learn something for me, and we got also Odysseus on board supervising you. So actually, we decided to just start with it. This is not a simple problem at all. So the idea is that when you have very large databases and you make a query for it, so you can wait hours, days to get a result. But there are other approaches in which what you basically do, you try to produce approximations, which you get right away. And you can getting those until you are satisfied, which can be much earlier than having to wait for the result. However, one of the major problems of this kind of progressive methods is try to communicate correctly the uncertainty that is on it, such that the users can get a good decision point at the end. So
there are many aspects that are influencing how you have to visualize and show the data, and also you have to understand. And I think there are many more than actually you imagine would be at the beginning when we started the project. So there were several obstacles through the way that you actually overcame continuously. So you had to simulate actually the progressive databases because they are rather new and there are not so many available that were giving you, or there were none available that could give you actually the results. And this already took some effort. You had to get familiar with the subject, which is rather novel, and also getting to know the problems that are there. And so it's not easy. And you had all the technical aspects that you needed to implement and also to think about good designs on how to avoid this bias, which is not easy. And also at the end, you had to do user studies, which you were also not so familiar with. So I hope overall you have learned a lot during your project and also you produced a nice result. And you did all of this by working 50% of your time. In Corona times, where most of our meetings were remote and sometimes it was not so easy to communicate ideas and interchange brainstormings. But so overall, you did a great job and you managed. And it was really nice working with you and discussing about this exciting topic with you. I think for everybody, getting a diploma, like a master's, is a special thing. But I think maybe for you, it's a bit more even because of your background. So you don't come really from a computer science background. Actually, you have a background in arts and cinema, and you were kind of programming also, and you managed to enter the master's. And I think you had to overcome maybe some more challenges than some of your colleagues as masters. So, but you managed, and I think you did a great job, and you can be proud of, and I'm proud of also. So, congratulations once more. This is your first time. So, congratulations, Kian. So, you finished your master's thesis and your master's program. During your thesis, what you work on is in the as the title says here. You develop visual analytics methods for the exploration of data that comes from the neonatal intensive care unit. This data is very difficult to deal with because it's large, it's very messy, it's error-prone, it's heterogeneous, and it generates all kinds of problems and challenges when you try to understand it. So developing methods to understand this type of data and to be able to explore it was what your project was about, and it was about developing visual analytic methods. The data and the problem came from Maxima Medical Center in collaboration with Carola van Poel, who was also your supervisor. So Maxima Medical Center has a lot of data that has accumulated through the years from the NICU intensive care unit, from the neonatal intensive care unit. And it has the promise that can help, for example, in having early detection of some problems that might emerge, early alarm detection. But to be able to generate this early alarm, they have to be able to understand the data and and then, based on that, they can generate automatic methods for it. The data is so messy that it's very difficult to start right away with automatic methods, so you need to first try to understand it. So the challenge actually for this kind of project is very huge, and you contributed to make the first steps towards getting this visual analytics there. You relied
on methods of dimensionality reduction, which we commonly use in visualization, and we make interactive such that we can understand the data, but using this kind of methods for time-varying data and for data which has errors is not so straightforward, and you made the first steps there. I recall that when we met the first time for the master's projects, one of the important things for you was to make something that could be useful in the long run. So we are actually going to go on with the project you are in, and you said the first step, and we are working further on working on it actually with other projects. So you also spent some time at Maximum Medicento, but unfortunately, due to COVID and the circumstances, this was much less than we actually initially planned. So you also had a lot of discussions with the doctors and try that your developments could really make sense and be useful for them and for the people who needed to analyze the data. We mainly had online meetings, so we did meet in person several times. COVID actually didn't help you in your, in making it easy for you to do this project, also on your motivation. But at the end, I think everything worked out very well. And I always enjoy our meetings, our discussions, and actually your calm attitude overall and well-structured attitude. So I think you can be very proud of your title, and I congratulate you. I'm not so tall. Okay. Steph, I would like to start congratulating you with this achievement. In your master project, you worked on a relevant problem in the Dutch healthcare system together with the St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. So for the problem, you know that some patients should receive treatment or be monitored for a while, but sometimes this doesn't need to be done in the hospital, and it needs to be done in an aftercare facility. However, the hospital fails to identify this early enough so that the patient needs to remain in the hospital, occupying a bed instead of making the bed available for another patient to be treated. But also, when you deal with healthcare systems, you already face a challenge, well, for any healthcare system, which is explainability. So the hospital didn't really want just prediction model, but something that you could explain that they would be able to understand from where the prediction would come. So, and you addressed this problem in a very independent way. That's something that I wanted to highlight. You managed very well the two words. So you managed me as an academic supervisor, pushing you to do something different, something that we would be able to publish. And you are not done with me yet because we still need to finish the paper. But you also managed very well the hospital side and talking to people that sometimes would be able to understand what you were doing, but sometimes not. And you needed to translate in a language that they would be able to understand. You also went a bit beyond the knowledge that you acquired in courses because you decided to dive into fuzzy models and fuzzy predictions. And fuzzy systems was not really something that you learned in any course before. Working with you was a bit easy from my side. Easy because you were always able to study things by yourself. You proposed ideas yourself. You managed the both supervisors very well yourself. And when it was to discuss the progress, you were always very organized, very direct to the point.
that made our discussions a bit fast. And a couple of times, we actually ended up discussing things that were unrelated to the project during our meetings. So in the end, it was not only easy from my side, but it was also fun. Well, having all said, I just want to congratulate you again and wish you very successful in your career. Dear Guillermo, Jürgen and I would like to congratulate you on successfully finishing your master's. You're an ambitious and committed person who embarked on a perilous journey towards bringing together two gigantic fields, business intelligence and DevOps. We tried to dissuade you to reduce the scope of this project, but your passion was unstoppable. You went for the challenge, and after months of hard work, you managed to set the first contributions to understanding and solving the problem at hand. Aiming for perfection, you were always critical about your research. This constant search for high quality resulted in interesting conversations about the topic and a research that made use of rigorous methods. However, it was not just the academic accomplishment, the only output of this process. At the end of this challenging path that sometimes felt like a roller coaster, you proved yourself capable of achieving the most hazardous goals. A reminder for what is about to come to your life: never stop believing in yourself. Para tu familia y seres queridos, mis más sinceras felicitaciones. No dudo por un solo instante que deben sentirse orgullosos de lo que has logrado. Pero sobre todo espero que tú también lleves ese orgullo en el corazón. A pesar de lo que a veces nos trae la vida de manera inesperada, culminaste tus estudios con la frente en alto. Gracias por reuniones y discusiones interesantes. Concluyo deseándote lo mejor para lo que ha de venir en tu vida. Well, perhaps before addressing you, I can start with a general comment. You already heard lots of interesting speeches, and as a side effect, perhaps you also monitored what we've been doing as a committee. So besides thinking what to say, we're also trying to remember what is the way to manipulate these three simple objects: piece of clothes, diploma, and a handshake, and of course, a speech bounded by 2 minutes in between. So you could observe that during the first 50%, there were all possible combinations in which order these things were handed. Luckily, this half is enough for the remaining half to learn what the correct sequence is, or at least what the most frequent sequence is. And as it goes, everyone follows more or less the same procedure afterwards. All right, but coming back to very important event, congratulations, Surya, with your successful graduation. It's a great achievement. You did a very interesting master thesis project. The topic was offered by ASML, company that is building equipment for producing chips, computer chips, and well, their equipment is reliable. Nevertheless, it still fails from time to time. And one of the problems they're interested in is to study how to do classification of different faults, how to do maintenance, preferably predictive maintenance, such that we can do something with the machine before it fails, and downtime costs can be tremendous. So you studied this problem, how to deal with complex, messy data offered by ASML, and how to perform such classification. And you did it under challenging operational constraints, namely how to do it when data distribution changes over time, a problem known as so-called concept drift.
And there are different reasons that cause this phenomena, including also changing class imbalance and things like. And well, it was a very challenging project because, first of all, you had to come up with a framework, with this novel approach how to perform such classification. But also, given this messy data, it was not obvious to find out whether an idea you try doesn't work or doesn't work well enough, or actually this particular data set should be handled in a particular way, and an idea itself is good. And therefore, you played a lot with publicly available data sets first, where behavior of predictive models is somewhat understood, and then after that, you came back to dealing with the messy data from real machines. You come up with an interesting framework combining a few advanced approaches, how to use so-called few-shot learning, how to address class imbalance. You also came up with an interesting idea how to turn time series data into image data and then use convolutional neural networks to analyze those images, to search for interesting dependencies in the data. And you came up with a novel element, how to use histograms to capture most of the signal from the data. And as a result, you provided a number of interesting insights, and the company was happy with that. Perhaps I should add that this project was done under challenging circumstances. Obviously, COVID was not helping. You had quite a few changes in your supervisory team, and you managed this highly professionally and came with a very good outcome at the end. So, congratulations. All the best with your future career steps. Dear Judith, congratulations with completing your master thesis studies and defending your master thesis. You did your project with Aleander. They came up with similarly relatively straightforward problem formulation. We have many roofs. There are roof panels on some of them. Let's find a way how to automatically identify those roofs which do have roof panels and do it in an automated way and preferably also in an accurate way such that they can, for instance, complete a registry that people don't do voluntarily every time, or let's say not in a timely manner. And such an automated system could help Aleander and their clients to make better estimates of overall capacity and load of our energy systems. At the very start, we didn't know whether this project would be hard or easy, how far we could go with developing such a system. The problem looks very simple at hand, right? So, well, we have square roof panels, solar panels. Should be possible with modern deep learning technology just to identify those rectangular blobs. Then, of course, we can start thinking, okay, well, there are different kinds of roofs, and there is all kind of scenery, and there could be rural areas and cities. There could be clouds, all kind of other obstacles. So you already start feeling that, well, things could go wrong in a sense that, well, model will not work as perfect as we would like to. And indeed, it took some time to explore this problem space and understand where the main challenges are. You came up with different architectures for deep learning from this data. The data itself, again, was also quite challenging. You didn't have enough labeled data to build a good representative model, and you came up with different approaches how to tackle these different challenges. At the end, you did come up with a model that is practically useful. It's not perhaps immediately possible to deploy it in practice and use everywhere, but you came up with many interesting insights when this model works well and when not so well, and what would be the further steps to make this model even more reliable and applicable across a variety of settings. It was very nice supervising your project. You're a very bright and smart person, always come up with lots of ideas, and also
prioritize which of those to put in practice. I also learned quite a bit from your project and from interacting with you. Well, I'm in mathematical and computer science part. I also read much more about solar roof panels and actually installed some on our roof as well. So without inducing any causality, I may be looking for next master student to learn something about electric cars. Judith, it was a really well done project. Company was extremely happy about your results, and it was done in an academically rigorous way. I wish you all the best with your future career steps, and I hope you will be able to combine your data science rigorous approach and having fun with doing real-life projects with big impact. Thank you. Of course, I should have added to the story that there is also taking pictures, which is a new element. And one question I'm still not know answer for is whether this clothes is the same size or not. So George Fletcher asked me to address Daniel on his behalf. Unfortunately, I cannot make it with American English accent, so I will stick to East European one. Hi, Daniel. It's nice to be standing here with you, well, with Professor Peczynski in my stead, celebrating your graduation. Congratulations on making your way through your studies to a well-earned and well-deserved Master Science degree. It was a real pleasure to get to know you and to work with you on your thesis project. The problem you chose, size estimation of transitive closure and reachability in graph, was excellent. It's timely, it's challenging, and highly practical. This problem arises in the study of graph-structured data collections, and examples of those are omnipresent. Social networks, transportation networks, citation networks, and so on and so forth. The challenge here is to support questions of the following form. Given two nodes in the network, for instance, two people or two cities or two scientific papers, is there a path in the network between those two? More generally, given a node in the graph, how many other nodes can be reached starting from this node? It is well known that such reachability counting queries are at the heart of path querying in contemporary practice. For instance, obtaining good estimates are essential for optimizing the execution of any recursive analytics on graphs. As graphs grow in size, and their practical importance and wide variety of applicability, strategies for answering these queries become increasingly important. While there are several methods available, it's unclear which one is the best and under which circumstances. In your work, you provided a systematic and thorough experimental study of known methods, as well as new sophisticated methods which you discovered. Working with you has been a very pleasant experience. I recall happily your focused efforts carried out with a high level of independence and creativity. Even more so, this project was in a nice collaboration with Dr. Michael Smith from Amazon Neptune team in Seattle. You are not only excellent and knowledgeable programmer, but you can also readily grasp and digest a big picture and abstract theoretical details. I know that this was a very difficult time for you, especially working remotely through the pandemic. I am glad to see you persevere and make it successfully to your nice thesis. So, let me see. Dear Yara, first, congratulations to your master's degree.
I think your master's project was a bit of a journey. And we started by giving you a challenge in the field of process mining. So I don't want to introduce process mining, but basically it is about looking how processes and organizations unfold in reality by looking at what people do in which steps. So basically all kind of process mining technology nowadays relies on the visualization of a discovered process map, in which different actions in a process, in a company, are laid out in a graph. And also all the available commercial process mining tools offer some kind of visualization where you animate how cases flow in this process. And often people use this animation to pinpoint, let's say, bottlenecks in a process. Why does my loan application take so long? However, I gave you the challenge, and we looked at this together. All these animations and all these visualizations actually do not consider the layout of these activities in the graph to be part of the data. So they just basically make a pleasing looking process graph, but the distances between the different activities has no meaning whatsoever, which may lead to some misleading diagnostics observed on these graphs. So what you did is you started out by developing a solution. So you jumped right at it, and you were very good in creating a solution and messing around with libraries and creating this new visualization that should overcome the problems. However, some challenges came your way. So one of the challenges as a BDMA student, you were supposed to finish in August. However, there was a course that still needed to be passed, so things delayed a bit, and I got a bit concerned. The second challenge that you met is that you now had an implementation, but how to make a thesis out of this. What's the thesis? I think in the end you managed very well to overcome these challenges, and I think the best quote I can give to you, apart from that I think after working you with on the thesis writing, I'm very proud that you, of the thesis you created, is this quote that I want to give you is from the external committee of the BDMA program. So that was external supervisors that were not involved in your supervision. And basically one of them said, usually in December, if there's a defense, that's not a good sign. And they are usually not very interested in reading these theses, but they were very, very gladly surprised by the quality of your thesis. And you ended up with a quite nice grade, I think.
of our study association for a speech. Dear engineers, family members, and all other attendees. So I'm Sanne, and I'm the chair of GWIS, the Study Association for Mathematics and Computer Science. And today is a very special day. 27 years ago today, the first version of the programming language Java was released. But maybe even more special is that today you receive your master's degree. And I'm very happy that I'm able to congratulate you in person. Obtaining your master's degree required a lot of studying, motivation, energy, and for you, maybe even more than others, since a large part of your master's degree took part during a pandemic. You worked very hard to receive this paper, and you can be very proud of it. Also, your family, your friends can be very proud of you, and I am proud of you on behalf of GWIS. At this moment, you are at the beginning of a new chapter in your life, and maybe you will continue with a PhD or at the university or start a job at a company. And it's the time to start achieving many more goals. I'm very curious what people will have to say about you in a speech a few years from now. So the only thing left for me to do is to congratulate all of you, and good luck with all your future endeavors. Ladies and gentlemen, Masters of Science. First, on a practical note, that was already referred to. You all received the TUE hoodies. Well, if it doesn't fit, you're welcome to change it a different size at the CSA desk. You know well. With reference to the words of the previous speaker, and on behalf of the Department of Mathematics and Computer Science, I would like to congratulate you and your families with this degree. I wish you every success and good fortune in your future careers. The scientific degree involves duties as well as rights, and it's my task to point you to that. As a holder of this degree, you are committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, independence, and societal responsibility. You also have duties towards society. You must be clear about the boundaries of your own expertise, and you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with it. And you are committed to the ethical codes for research and design involving human subjects or animals. Serious words, it's also a serious matter. Today we are going to celebrate this, and I will point out a few elements of that. I'm about to close the meeting, and immediately after we close the meeting, we will take a photograph here somewhere, and the photographer will guide us in that. You're also welcome to take your own pictures, and above where you came from, above the stairs, there's a restaurant, and we can have refreshments there and celebrate and talk further. Also welcome, of course, to do that here. With that, I close this meeting.